Some, but children. Children. Goodness. Okay, Assalamualaikum my shop warahmatullahi is wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good evening. How are you guys doing today? Good evening. I am great. Good evening. Good evening, Miss. Amazing as well. Okay, do you see anybody new here? Yes. Yeah. Maybe there ada is banyak from ya? Surabaya, Miss Desi. Sri Kenapa? Murdianti, Miss Rizka. Maybe there is from Surabaya. I think there are somebody from Surabaya. Yeah, I forgot. Okay, so I actually didn't tell you that today we're gonna have the class together since I couldn't make it yesterday. I actually was going to move yesterday and today to Friday because I actually just finished my work, but so thankfully I still could make it. And jadi aku gabung kelasnya yang kelas hari Senin Rabu dengan Selasa Kamis. So now you guys can get new friends. Jadi pada dapat teman-teman baru kan? Nah, that's good news. Okay, so I asked the class in Tuesday and Thursday. So they voted, and actually a couple of friends there in the group, they can't merge to the Monday and Wednesday class. Ya, ada beberapa orang memang di kelas yang Selasa Kamis tidak bisa bisa digabungkan ke Senin dan Rabu. Dan kebetulan juga I might be busy in the next 4 weeks every Monday. So later on, I will probably make a vote in your class in the Monday and Wednesday. Karena tadi aku baru dapat jadwal, jadi kemungkinan 4 minggu ke depan setiap Senin itu ada jadwal. Jadi nanti kita atur lagi aja ya, yang Senin Rabu ya. Tapi kalau yang Selasa Kamis masih aman. Tapi sekarang kan jadi ketemu teman-teman baru nih kan, ada Miss Yani, Miss Rista, Miss Sarah, Miss Ri, Miss Sheila. Yang lain lagi mana ya? There are only 16, okay. 16, 15, probably are some of people not coming or maybe late. Okay, so today kita materinya sama ya, di kelas yang Senin Rabu dan Selasa Kamis materinya sama, jadi kita bisa barengan. So today's material is going to be about transportation. Apa sih transportation? What is transportation? Transportasi maybe? Transportasi, iya. Apa sih transportasi itu? Tahu dong pasti ya transportasi. Angkutan umum. Ya, angkutan umum. Angkutan. Ya. Sebentar. Ini aku mau pindahin di sini aja. Ada angkutan umum. Di sini you can open page 46 yang punya if you use another device atau yang sudah di print bukunya bisa, you can open page 46 here. 43. Yeah, 43. So in this conversation, Joyce and Bill are going to the mall. So they are deciding whether to take a taxi or a bus. So this conversation will talk about deciding something. Jadi di materi ini kita memutus apa sih deciding itu, seperti kita mau apa sih gitu. Memutuskan untuk memilih apa gitu. Yeah, it's not only about transportation. This is just for some of the examples. Ini untuk contohnya aja ada di bagian transportasi. Now, there are two people here, Joyce and Bill. In this part here,
you guys can just straight to the conversation, or if you want to make a small talk, that's okay. Ya, bisa langsung straight to the conversation atau to the small talk. Nah, di sini ada Joyce and Bill. Joyce says, should we take a taxi or a bus to the mall? Should we? Kemarin ingat kan should itu apa? Haruskah? Haruskah? Take a taxi. Maksudnya take a taxi ini bukan mengambil take, ya. Di sini maksudnya kita naik apa gitu? Mau naik taksi atau naik bus? Taksi atau bus? Iya, betul. Jadi take itu tidak selalu artinya, walaupun memang artinya mengambil, pokoknya bukan harafiahnya mengambil. Maksudnya di sini naik. Should we take a taxi or bus to the mall? Kita naik taksi atau naik bis ke mall? To the mall. Let's take a bus. Nah, let's. Ayo naik aja. Naik bis aja yuk gitu. Ayo naik bis. Yeah, it's impossible to get a taxi during rush hour. Kayaknya nggak mungkin deh naik taksi di jam kerja, rush hour. Di jam sibuk. Nah, rush hour ini adalah jam-jam sibuk. Jam sibuk itu kapan aja? In the morning and in the evening. Iya, jadi kenapa sih disebut jam sibuk? Karena orang sudah mulai Berangkat berjalan kerja dan pulang kerja. Pulang kerja. Isn't that a bus stop over there? Nah, dia nanya, isn't that a bus over there? Itu halte bis bukan sih di sana? Over there di sana. Bus stop itu halte. Iya, isn't that a bus stop over there? Bukankah itu halte gitu? Itu halte kan gitu? Atau misalnya kalau ada stasiun, isn't that a train station over there gitu? Yes. Oh, there's a bus now. Oh, lihat gitu. Oh, there's a bus now. There's. Masih ingat kan ada kata there's? Karena a bus. Kenapa pakai there's? Karena busnya cuma ada satu. Ada bis tuh datang gitu. We'll have to run catch it. We'll have to run. Kita harus lari nih to catch it. Mengejar. Ya, kita harus lari buat kekejar itu bisnya gitu. Oh no, we just missed it. Missed. Baru saja kita kelewatan bisnya ya. Ya kelewat bisnya gitu. Missed it. Nah, ini kelewatan sama. Iya. Ini it-nya apa sih maksudnya di sini? We just missed it. It-nya itu ke apa? Bisnya. Bis. No problem, apa-apa. There will be another one. There will be, akan ada, another one, ada lagi yang lain. In 10 minutes, dalam waktu 10 menit lagi. 10 menit. Yeah, so you guys can make like a small talk in the beginning. Misalnya small talknya kalian baru pulang kerja gitu, baru ketemu di luar gedung. Misalnya, hey, how are you? How's your work? Gitu. Kalau kita mau nanya gimana kerjaan, nah itu bisa pakai ini. Where is it? Annotate. How's your work? Atau how was your work? Contohnya kan kita udah mau pulang kerja nih. Hey, good evening. How are you? How was your work? Gitu, boleh. Ya, tapi kalau mau straight to the conversation, kalau mau langsung ke conversationnya, langsung should we take a bus or a taxi to the mall? Gitu, boleh. Atau misalnya selain to the mall, misalnya to karaoke, to spa massage, or anywhere. Yeah, it doesn't have to be to the mall. Jadi you can improvise the conversation, bisa diimprovisasi conversationnya. As always, you can change to a taxi, a bus, or there are a lot of transportation in Jakarta ya. If you want to take another place, that's okay. Misalnya ada Delman atau ada apa, boleh pakai itu. Terus tempatnya to the mall. If you want to change it to the school, to the supermarket, to the store, to the grocery store, itu boleh. Okay, so so I will put you into the break room. So each room will have 2 people.
will be Joyce and sebentar aku bikin dulu room. Terima kasih. Do you have any question here? Ada mau bertanya nggak yang sampai sini dulu sebelum masuk ke breakout room? How many people? 18 and 16. So it's gonna be 9. 8 and 9. Okay. Let me. Aku ini dulu ya. Aku ganti dulu nih. Oke. Ada yang ini ya. Kayaknya harus ada yang 3 orang deh. Harusnya enggak dong, 8 orang ya. Wait, I'm tripping. Kayaknya ada yang 3 orang di sini. 16. Harusnya 8 orang kan? 8 room ya kalau 16. Iya. Oke, sebentar. I'm gonna put you here. So one of the group, oh, never mind. Now I found it. Ketahuan nih salahnya nih. Ya, ada satu yang grupnya ada 3 orangnya. Oh, karena ada baru yang masuk. Oke. Baru masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, oke, Miss Alfia. Miss Lila. Oh, Miss Lila ya? Miss Lila kayaknya. Tadi kelihatan sebentar. Hadir, Miss Sila hadir. Oke. Nanti ada satu grup yang 3 orang ya. Take turn. Okay, now you guys can join the rooms. Okay, Miss Putri, Miss Afrina, Miss Alfia, you can join the breakout room. Miss Alfia bisa join breakout room-nya? Diklik yang join room. Join room. Iya. Kelihatan? Muncul nggak? Enggak, aku pakai HP nih, nggak ngerti saya pakai HP. Oh, sebentar. Oke. Oke, Miss Nisa sama Miss Alfia baru datang tadi ya? Ya, Miss, I'm ready. Oh, okay. So I'm gonna share screen. Belum siap?
Oke, ya udah ini aku kasih briefingnya dulu ya. So, it's on page 43 yang everyday conversation. Yang tentang transportation ada Joyce and Bill. Jadi ceritanya, so they are going to a mall here, and they are deciding if they want to take a taxi or a bus. Ya, jadi mereka lagi mikir nih, lagi mau naik taksi atau naik bis, gitu. Ada Joyce and Bill. Should we take a bus? Should we take a taxi or a bus to the mall? Dia nanya, kita naik taksi atau naik bis ke mall, gitu. Let's take a bus. Mari naik bis aja yuk, gitu. It's impossible to get a taxi during rush hour. It's impossible. Kayaknya nggak mungkin deh to get a taxi, naik taksi during rush hour. Nah, maksudnya during rush hour itu lagi di jam sibuk rush hour ya. Isn't that a bus stop over there? Bukankah itu halte bis di sana, over there di sana? Yes. Oh, there's a bus now. Lihat, ada bis sekarang gitu. Ada bis tuh gitu. We'll have to run to catch it. Kita harus lari nih biar kekejar bisnya. Terus si Joyce said, "Oh no, we just missed it." Nah, itu maksudnya ya kita ketinggalan gitu. Kita ditinggal atau ketinggalan. No problem, nggak masalah. There will be another one, akan ada yang lain in 10 minutes, di dalam waktu 10 menit gitu. Jadi you guys can straight to the conversation, bisa langsung straight to the conversation buat practice-nya, atau mau ditambahin awalnya small talk, misalnya hey, how's it going, how's your work, gitu boleh. Gitu. Any question, Miss Elvia atau Miss Nisa? Enggak ada, Miss. Okay. Are you on your phone or on your computer? Phone. Okay. Nggak bisa berarti di ini ya. Miss Elvia bisa dibuka linknya PDF-nya. Iya, PDF-nya bisa sambil dibuka. Okay. Nah, Miss Elvia ini jadi dari kelas yang sebelah. Jadi you guys can get to know each other first, bisa kenalan dulu ya, biar nggak canggung gitu ya. Jadi ini Miss Elvia dan ini Miss Nisa. Okay? You guys have 20 minutes to practice. 20 menit untuk berlatih ya. Do you have any question? Ada yang No, Miss. No. yakin? Are you sure? Saya baru gabung, belum ngerti nih. Ini nyawanya baru datang. Oh, nyawanya baru datang. Ya udah ngobrol-ngobrol dulu Miss Nisa sama Miss Alfi ya. Oke. Take times to get to know each other. Oke, thank you, Oh, Miss. lihat PDF-nya ya. Ya, lihat PDF ya, halaman 43. Okay, how's it? Get to know each other? Sudah berkenalan? Sudah. Ya, sudah, Miss. Good. Yuk, Okay. Rista first. Okay. Hi, Miss Liza. Hi, How are you? I'm good. Should we take a taxi or a bus to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. No problem. There will be another one in a 10 minutes. Okay. Okay, take turns. Berarti latihannya ganti-gantian terus ya. Don't forget to feel the conversation. To feel it, not to memorize it. Perkenalan. Oke, ulang lagi. Hi Novia,
How are you? And how was your work? Hi, Sheila. I'm doing great. And I have a busy day today. How about you? Yeah, I'm great. Also, just it's normal, like it's same day. So should we take a taxi or bus to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour, I guess. Isn't there a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch it. No, we just miss it. No problem. There will be another one in 10 minutes. Okay, we can waiting until the bus come. Okay, let's take a seat there, over there. Okay. Okay, good. Take turns, ya. Bergantian. Okay. So I will be the Joyce, yeah. Don't forget to feel the conversation. Pardon? Don't forget to feel the conversation. Oh, To okay. understand the conversation, yeah. Okay. So, Apa kita bilang Grabnya sedang menunggu, Grabnya sudah On the booking. way. I Grab. was booking the Grab. Okay. Oke. I'm finished booking the Grab. Bukan. Tapi kan ini gunakan Mbak Joyce. Kan dia Oke, menggunakan. jadi kita menunggu. Oke, I will wait. Ya. Kita menunggu. I will wait. Kok we lah, Miss. Kita menunggunya. Kita akan menunggunya. We will waiting here. We will waiting. We will waiting. The Grab. We will. Waiting. 10 minutes maybe, yes. Ya, We boleh. will waiting. 10 minutes. 10 minutes. And then Joyce say, what did Joyce say? Gak ada habis. Gak ada lagi katanya apa ya? Oke, we will waiting. We will waiting that. We will waiting. We will waiting that. We're waiting 10 minutes. And Joyce will answer. Okay, no problem. Oh, Miss, ini aja. Oke, how long? Berapa lama kita menunggunya? Biar ada penutupnya, Miss. Oh, ini sudah ada jawabannya. We will waiting 10 minutes. Tapi kita bilang tadi yang si Joyce-nya kan kita tadi kan bilang, of course I will using my phone to booking a Grab. Biar ada jawabannya, Miss. Oke, baru si Bill jawab lagi. Dia nanya lagi. Just say okay? Si Bill just say okay? Si Bill just okay. Terus how long we will berapa lama kita menunggunya? Joyce get question again? How long? Berarti we will waiting 10 minutes ini dihapus? Ya, di bawah, taruh di bawah, Miss, sama si Joyce. Sebentar di Joyce. Berarti Joyce jawabnya we will. Oke, enggak, Miss. Jadi kan syarat ulangnya, Miss. Of course, I will using my phone to book a Grab, to booking a Grab. Booking. Terus si Joyce jawab, oke. How long? Kita berapa lama menunggunya? How long? Bukan Joyce. Bill jawabnya oke. Oh ya, Bill. Bill ya, Miss. Bill jawabnya. Oh ya, Bill. Oke. How long we will waiting that? Joyce, ini Joyce. Enggak, masih sama juga, Miss. Yang setelah oke. Oh, setelah oke? How long? Ya. Oke, how long we will waiting that? We will waiting that. Waiting the Grab. Ya. That apa? We will waiting it. Apa gunakan the Grab? It aja lah. How long? How long we will waiting it? Oh, it. Oke. Joyce jawab? 10 minutes itu, Miss. Oke. Maybe 10 minutes gitu aja ya? Yeah. Maybe 10 minutes.
Bill. Oh, oke. Udah selesai, Miss. Biar ada Ya. jawabannya. Ya, Bill jawab apa ini? Udah gitu aja, Miss kan? Oke, selesai. Oke. Gitu aja ya. Ya. Oke. Oke, how long will you wait? How's the progress? Still try from the beginning. Hi, Miss Yani. How are you? Nice to meet you here. Hi, Miss Melly. How are you too? I'm fine. Thank you. And you? I'm good. Where will you go? Today I go to the mall. Me too. Should we can we go together? Can, of course. Should we take a taxi or a bus to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during our rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there are a bus now. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. No problem. There's be another one in 10 minutes. Okay. Okay, please take turns ya. Jangan lupa try to understand the partners ya. Dicoba mengerti maksud arti dari partnernya ngomong. Tadi kan can we take a bus? Can we go together? Kan kita nanya boleh nggak kita bareng? Mau nggak bareng? Yes, of course we can. Yeah, oh, yes, of course you can gitu. Jadi dimengerti dulu pertanyaannya. Tadi saya jawab nggak? Oh, bertanya menjawab. Udah bener kok. Cuman lebih diluasin lagi biar lebih dipahamin lagi gitu. Biar nggak mikir lagi jawabnya gitu. Okay, keep practicing. Take turns. Okay. So, how's the practice? Gimana latihannya? Sudah perkenalan belum? Miss Putri dan Miss Sri? Sudah. Oke. Jangan lupa when you make the conversation, try to understand the partner. Okay, improvise a little bit. That would be good. Pokoknya latihan terus sampai kita tahu kita harus jawab apa gitu. Okay, keep practicing and take turns. Berlatihnya bergantian. Nggak boleh canggung-canggung ya. Walaupun baru ketemu. Okay, keep practicing. I'm gonna go to another room. You like busy? Hey, Safrina. Sorry, long wait. Quite busy today. It's okay, no problem. So, should we take a busway or grab car to the mall? How if the busway? It's impossible to get a grab car now, during rush hour. Yeah, you're right. Look at that. There is a bus stop. Yes, there is a busway now. We'll have to run to catch it. Oh my God. Oh no. We just missed it. We have to wait again. Yeah, no problem. There'll be another one in 30 minutes. Okay, how if we wait while drinking coffee? Okay, that's a good idea. Okay, let's go. Okay. Be good. Keep Miss. practicing. Kenapa, Miss? Kenapa? Miss, itu kalau diganti gitu, look at this. There is a bus stop. Sama nggak sih, Miss? It's okay, Miss? Ya, sama. Oh, gitu. Oke, thank you, Miss. Kuy, kita ulang lagi yuk, Miss Lilis. 3 halaman tuh yang ada Miss-nya tuh, minta bantuan lagi. Don't be afraid. You have any questions? Yes. Miss Elvia nggak ada itunya, bingung masih ituannya apa? Oh, nggak ada.
Belum di download ya? Aku ada 3 PDF-nya, yang mana ya? Oh, PDF-nya kan kalau yang grammar itu buat nanti terakhir. Kalau yang lagi latihan itu selalu pakainya yang everyday conversation. Ada tulisannya everyday conversation. Udah dapat belum? Atau Ya. Miss Nisa bisa di-share? Oh, Miss Nisa pakai HP ya? Aku nggak, iya, aku pakai HP. Nggak bisa Kebetulan pakai udah screenshot. Di screenshot. Apa Oh, di udah. screenshot dikirim Udah, aja udah. kali? Udah. Udah ya, udah dapet ketemu. ya. Halaman 43 ya. Oh iya, 43. 44 apa? 43. Oke, 10 menit ya. 10 menit lagi ya. Oke. Tapi udah kenalan kan? Udah enak kan ngobrolnya? Udah. Harus dong. Okay, take your time and start practicing. Oke.
Ya, first, lady first apa? Oke, Heeh. mau dicoba satu kali lagi? Ya. Oke. Should we take a taxi or bus to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during a rush hour. Isn't that a bus stop? Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. No problem. There will be another one in 10 minutes. Okay. Oh, janganlah, Dek. Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. No problem. There will be another one in 10 minutes. Okay, we can waiting until the bus comes. What do you? Oh yes, I want French rice and fruit juice. And how about you, Miss Sarah? I want fried chicken and orange juice. Oh, the Grab already arrived. Come on. Oh yeah, let's go. Let's go. We can start again. Yes. Okay. I'm Miss Joyce. Lia Yeah. first. Yes. Hi, good evening, Miss Sarah. How is your work? Good evening, Miss Lia. Everything's okay. Should we take a Grab to the restaurant? Of course, I will using my phone to book a Grab. Okay. How long we will waiting it? Maybe 10 minutes. Oh, okay. What do you want for to dinner? I want. Jadi harus tunggu. Habis waktunya. Enggak. Stasiunnya datang. You still have 2 minutes left. Masih 2 menit lagi. Oke. There will be another one in 10 minutes. Okay, we'll wait. Okay. 2 minutes mau left. mulai di ini. Iya, 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Miss Desi, Ya. mau tanya. Kalau misalnya oke kita tunggu, itu we are wait. Bener nggak sih? Oh, we will wait. Oh, we will. Ya, kita akan tunggu ya. Oh. Ya. Oh, we will. Okay, we will. Okay, we will wait. Okay, we will wait. Oke. Bismillah. Oke, ya udah dapat dapat jawabannya. Pokoknya tak dekat. Miss Sarah. Ya. Not ready. Should we take a Grab? You have to be ready. Gimana? Oh, Oke, harus sudah siap nih semuanya. Oke, so Insya Allah. what date today?
What date? What's the date for today? It's 12, right? 12 or Yes. 13? 12 October. Okay, 12. since it's 12. 17. Yes, 12. 12. Okay, since it's 12, first group that has to be performed the conversation is group 1 and then group 2. Aku grup berapa tadi? Group 1, Miss Liza and Miss Risa. Wih. Wah. Uh, Oh my Miss God. Liza. Bisa nggak ya bikin pertemuan dua orang? Miss Rista, Hi. where are you, Miss Rista? Spotlight and Miss Liza and Miss Rista. Let me see, where is she? Okay, there she is. Miss Okay. Rista first. Aku Joyce ya. Yes. Oh. Miss Rista first. Should we take a taxi or a bus to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there is a bus now. We will have to run to catch it. Oh no, we just missed it. No problem. There will be another one in 10 minutes. Okay. Okay, good. Thank you, Miss Rista and Miss Liza. You seem just a little bit nervous there, Miss Rista. Ada tadi suaranya kedengaran nervous sedikit, but that's okay. That's okay. Okay. Thank you, Miss Rista and Miss Liza. Next, group 2, Miss Novia and Miss Sheila. Where is Miss Sheila? Where is she? Miss Novia. Hi. Okay. Okay, let's hear it. Okay, so me first, Sheila. Yeah. Okay. Hi, Sheila. How are you? How was your work? Hi, Novia. Yeah, I'm great. And my work is normal. It's like the same day. And what about you? And how was your work? I'm doing great. So, Sheila, should we take a taxi or a bus to the concert? I think let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. No problem. There'll be another one in 10 minutes. Okay, so let's waiting for another bus. Okay, good. Let's wait for another bus. Yeah, let's wait for another bus. Okay, good. That's a really nice improvisation there. Thank you, Miss Sheila and Miss Novia. Thank you. Next, tadi sudah group 1 and group 2. Now I want group 5 to be the next. It's gonna be Miss Ila and Miss Namira. Where's Miss Namira? Can't find her. Ready. Ila. Yes. Miss Namira first. You. Yes, Miss Namira. I'm Bill. Oh, you Bill. Okay. Yeah. Yes. Should we take a taxi or a bus to the mall? Let's. I think she's having a problem with connection. Miss Namira have problem. Yeah, you got a connection problem there. Okay, you can repeat again. Diulang lagi. Yes. Okay. Should we take a taxi or a bus to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour.
Isn't that a bus stop over there? Oh yes, there's a bus. There's a bus now. We'll have to run to get it. Oh no, we just missed it. No problem. There will be another one in 10 minutes. Okay, we will wait another bus. Okay. Okay, good. Thank you, Miss Ila and Miss Namira. Miss Namira semakin lancar nih ngomongnya. Alhamdulillah. Next. Alhamdulillah. Semangat Miss Namira. Harus semangat ya. Iya, tapi kalau perbedaannya udah jauh sih, Miss. Kalau misalnya kayak baca-baca bahasa Inggris itu kan udah mulai ngerti kayak gitu kan. Iya. Ini apa gimana bacanya kayak gitu Good kan. news. Kalau misalnya mau tahu bacanya bisa langsung buka Google, cari yang ditranslate, nanti diklik yang gambar toanya tuh, itu nanti keluar suaranya. Nah, itu cara biar kita tahu cara bicaranya gimana. Oke, tadi room 5. Now next room 7, Miss Lilis and Miss Safrina. Oh ya. Iya, there is Miss Lilis. Miss Lilis ini udah hebat loh. Iya, alhamdulillah. Sama lah kayak Miss Udah nggak pemalu Safrina. lagi ya. Iya, udah bagus Miss pronunciation-nya. Aku terkejut. Makasih. Semangat, udah semangat belajar ini. Okay, let's hear Ready it. start? Okay. Hi Lilis, nice to see you. How was your work? You look like busy. Hi, Sabrina. Sorry, long wait. Quite busy today. It's okay, no problem. Should we take a busway or grab car to the mall? How if the busway? It's impossible to get a Grab car now, during rush hour. Oh, yeah, you're right. Look at that. There is a bus stop. Yeah, there is a busway now. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. We have to wait again. No problem. There'll be another one in 50 minutes. Okay, how if we wait while drinking coffee? Okay, that's good idea. Okay, come on, let's go. Okay. Okay, good. Guess what? That's a really nice and long improvisation. Itu di small talk, sapaannya ditambahin, akhiran juga tambahin lumayan. Tapi emang bisa ya? Itu Miss Safrina yang banyak improvis. Aku Sabrina pinter. Bisa gitu ya? Sabrina. Kenapa, Miss? Kalau nunggu bis nongkrong dulu sambil minum teh apa gimana tadi kan yang kelewatan. Tergantung sekarang kan tergantung haltenya, Miss. Oh, ada yang jualan di terus sepeda-sepeda itu ya? Gitu loh, Miss. Beli Iya. terus bawa gitu, terus nongkrong dari situ. Oh iya. Kadang pakai bahasa Bagi-bagi. Indonesia, Miss. Iya. Oke, Iya, bukannya thank kafe, you. kayak inian kopi aja. Iya. Makasih Thank Miss you, Miss Safrina. Lilis and Miss Safrina. Sama- Next, group 3, Miss Lia and Miss Sarah. Where is Yes. Miss Lia? Miss Sarah. Ya. Hello. I can't find out. There's a small spotlight and Miss Sarah. Okay, good. Okay, let's hear it. Hello, Miss Sarah. Oh yeah. Hi, good evening, Miss Sarah. How was your work? Good evening, Miss Lia. Everything is okay. Are you hungry, Miss Sarah? Yes, I'm hungry. Should we take a Grab to the restaurant? Of course, I will using my phone to booking a Grab. Okay, how long we will waiting it? Maybe 10 minutes. Okay. What do you want to dinner? I want fried rice and fruit juice. How about you, Miss Lia? I want French chicken and orange juice. Oh, the Grab already arrived. Come on, let's go. Let's go, Miss Sarah.
Okay, nah. Another place. Tadi kan mall, sekarang restaurant. That's what I was talking about. It doesn't have to be about transportation. As long as it's about deciding something, that's okay. Nggak harus selalu tentang transportasi. Selagi tentang kita deciding, apa tadi deciding itu, what is it? Mau milih sesuatu gitu ya. Kita mau milih antara dua pilihan gitu. Yang penting itu ada dua pilihan and we want to decide which one that we want to take. Gitu. Yang mana yang mau diambil. Gitu. Okay, that's really nice. That's a really nice example from Miss Leah and Miss Sarah to go to a restaurant. Okay, thank you. Next. Tadi group 1, 2, 3. Now group 4. Miss Melati and Miss Yani. Where are they? I'm here. Okay. And Miss siapa tadi? Miss Melati. Melati dan Miss Yani. Yeah. Yes. Okay. Let's hear it. Hi, Miss Yani. How are you? Nice to meet you here. Hi, Mel. I'm good. Nice to meet you too. Where will you go? So we go to the mall today? I will go to the mall also. Can we go together? Of course, we can go together. Should we take a taxi or bus to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Kalau nampak siapa tuh bekon? Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. Well, I have to run to my cafe. Oh no, we just missed it. No problem. There will be another one in 10 minutes. Okay. Okay, good. You guys are actually getting way better in making the improvisation here. Semakin hari semakin banyak idenya, pintar buat improvisasinya itu bagus ya. Nggak jadi you just don't stuck to the conversation. You make a little bit improvisation that's really nice. Walaupun cuma tambahan sedikit-sedikit, diubah sedikit-sedikit, itu tetap namanya improvisasi. That's really nice. I like that. Thank you, Miss Melati and Miss Yani. Next, Miss Putri dan Miss Sri from group 6. Mana Miss Sri? I'm Did here. somebody leave? Ada orang yang ini ya? Yes, Miss Elvia. Oh, Miss Elvia udah leave ya? Kayaknya iya, Miss. Iya, okay. Let's hear it, guys. Hi, Miss Sri. How's your work? I'm good. And you? I'm doing great too. Want to hang out with me? Sure. Where shall we go? To the coffee shop. Should we take a taxi or a bus to the coffee shop? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus there. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. No problem. There will be another one in 10 minutes. Okay, let's wait. Okay, good. Coffee shop, that's good. Tadi udah ada restaurant and coffee shop as well as mall. Okay, next, the last one, it's group 8, right? So group 1 to group 6. They already have finished. Now group 6.
8. Group 8, Miss Elvia and Nisa, but Miss Elvia, I think she already left. So who wants to accompany Miss Nisa? It has to be from another class. It has to be from another class. Miss Nisa, where is Miss Nisa? Wait. Siapa yang mau menemani Miss Nisa? Let me find it. Okay. So I'll choose Miss Sheila. Okay, Miss Sheila. Miss. Now, one sec. Why something wrong? Why can't put you on this spotlight? Okay, there you go. Oh, you have to turn on your camera. Okay, there you go. Let's hear it. Miss Nisa and Miss Sheila. Bisa dulu atau siapa? I know, that's up to you. Mau siapa duluan? Aku sama-sama Miss. Sama Miss Sheila. Oke, aku jadi Joyce ya. I'm gonna be Joyce. Okay. Hi, good afternoon, Miss Sheila. How is it going? Hi, good afternoon, Nisa. Yeah, it's good. What about you? Great, thank you. How was your work today? Yeah, it's normal. It's like another day. And what about your work? I'm very busy because I have a lot of work. Okay, should we take a taxi or a bus to the mall? I think let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't there a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch it. Oh no, we just missed it. Okay, no problem. There'll be another one in 10 minutes. Okay, we were waiting again. Okay, let's sit there. Okay. Okay, good. Ada tadi katanya let's sit there. Apa tuh let's sit there? Mari kita duduk di sana, di situ gitu. Udah ditunjuk tempatnya. Let's sit there gitu. Okay, good. Okay, so you guys are doing great. Yeah, days by days, you guys are doing great, especially in improvising the conversation. I really like it. And I'm really glad that you guys actually are trying to make the effort to improve yourself. Jadi aku sendiri merasa bangga karena kalian punya motivasi untuk diri kalian sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. And then there are some of you are way getting better. I'm so glad. Thank you. Nah, thank you. Kalau kalian tidak berusaha dari hati, tidak bersungguh, nggak akan bisa. Gitu. Okay, now next, let's move on to the grammar part. It's probably one of the most annoying stuff to learn, but we have to learn it. Emang ini tuh paling ngeselin ya belajar grammar itu. Cuman anggap aja ini jadi suatu kelihatannya sih susah gitu. Sebenarnya sih nggak susah, sebenarnya gampang. Semakin banyak latihan, semakin kita mudah gitu. Dan ini pun penting yang dipelajari, karena ini yang basic banget. Oke, now kalau yang mau buka, yang sudah di print atau mau buka sendiri PDF-nya juga boleh, atau you can see on my screen, bisa lihat dari screen aku ini. It's on page 17, ada di halaman 17. Okay, as I told you before. Yeah. Just a minute, 17. please. Okay, take your time.
Okay. Okay, so today we're going to be talking about the articles. 1 second. So we're going to be talking about articles here. Ada N, dan the. So any of you knows what this means? What these are? N, dan the. Apa bedanya N, dan the? Kira-kira masih inget nggak? Ada yang ngomong an apple, a car, a bike. Itu sebuah ya, Miss. Itu sebuah. Ya, itu sebuah. Atau N itu sebuah. Satu artinya. Sebuah. Kalau Kalau dan N itu sama, artinya satu, sebuah. Kalau the itu artinya dia pasti, benda yang disebutkan itu sudah tahu apa yang disebutkan, kita sudah tahu benda itu. Jadi dia bisa benda plural, pasti, Miss. Iya, bisa plural dan bisa singular. The itu bisa untuk bendanya satu atau dua. Nah, sekarang kita lihat di sini. I'm going to eat an apple. Sama I'm going to eat the green apple. Apa sih kenapa yang satu pakai the, yang satu pakai an? Kalau yang I'm going to eat an apple, ya, kita mau bilang mau makan sebuah apel. Ya, aku mau makan apel. Nah, kalau ini I'm going to eat the green apple. Saya mau makan apel hijau. Apel hijaunya yang mana ya? Yang itu nih, yang itu gitu. Kita udah tahu. Karena ada beda warna ya, Miss? Iya, ada beda warna. Ya. Iya, lebih spesifik. Jadi the itu spesifik. Kita sudah tahu bendanya. Nah, lalu apa bedanya dan N? Nah, di sini dan N. I want to buy a car. He's eating an apple. Do you have a bike? She is an old woman. I'm reading a book. Ada yang tahu apa bedanya di sini kira-kira? Kalau pakai vokal ya, untuk yang berawalan vokal. Nah, kalau untuk yang non vokal ya. Konsonan. Yes. Ya, konsonan. A car, bukan hurufnya. Bukan hurufnya, cara bacanya. Car. Car itu kan kalau kita baca car dari K, ya kan? Car. Nah, an apple. Mungkin ini kebenaran aja memang tulisan depannya A. Tapi memang cara bacanya ada A-nya. An apple. Ya, an old dari kata old. Tapi ada beberapa kata yang dia depannya konsonan, tapi dia tetap pakai an. Misalnya jam itu apa sih? Jam itu hour. Oh ya, hour. Tapi kenapa pakainya an hour? Nah, an hour. Kenapa? Karena cara bacanya, ya cara penyebutannya hour. A dulu yang dibacakan. An hour. Gitu. Nah, terus kira-kira ada yang depannya vokal tapi pakai Misalnya, a university. Kenapa pakainya A university. Kenapa? Karena sebuah universitas. Ya, depannya pakai Y cara bacanya kan? A university, an hour. Jadi adalah itu untuk yang cara baca depannya konsonan. Kalau yang an itu cara depannya, cara bacanya yang di depan paling depannya itu adalah vokal. Konsonan apa sih? Yang di luar A, I, U, E, O. Huruf vokal. Ya, di luar huruf vokal. Gitu. Gampang kan? Book. Ya, kalau kita ngomong book apa yang pertama disebut? B-nya kan? Book. Yes. Ya, an old woman. Old. Gitu. A bike, an apple, a car, a banana, a watermelon. Terus apa lagi? A pineapple. Gitu. Kalau an itu yang berawalan dengan huruf vokal. Nah, the one specific, artinya spesifik. Tokyo is the capital city of Japan. Kenapa bukan Tokyo is the capital city of Japan? Karena sudah jelas Tokyo itu memang adanya di Jepang. Ibu kotanya Jepang, makanya pakai the. Sama seperti kita United States of America. United States of America itu selalu ada the-nya di depan. Yes. The United States of America. Jadi kalian kalau mau ngomong
US atau USA itu selalu pakai the depannya. Misalnya gini, I'm going to USA. No, don't say that. Miss, aku nggak bilang salah. Tapi umumnya kalau native-nya sendiri pasti akan menyebutkan nama the. I'm going to the United States. Nggak perlu pakai Amerika juga nggak apa-apa. United States aja juga udah bisa. I'm going to the United States. In the United States. Sama seperti the Netherlands. Netherlands juga pakai the Netherlands. Gitu, ya. Nah, jadi sudah pasti. The new Chinese restaurant is very good. The new Chinese restaurant is very good. Kenapa pakai the? Karena kita tahu nih emang ada restoran baru. Restoran Cina. Nah, misalnya aku punya kalimat begini. I saw a flower. The flower was beautiful. Nah, kenapa di sini aku yang pertama pakainya yang kedua pakainya sebuah. Sama-sama sebuah. I saw a flower. Saya melihat setangkai bunga. The flower was beautiful. Bunganya tuh indah gitu. Tapi kenapa yang kedua ini pakainya the, yang pertama pakainya Karena bunga itu emang indah. Menjelaskan. Pasti bunganya memang indah. Karena kita the-nya ini menjelaskan si flower yang kita lihat bunganya gitu. Iya, misalnya lagi I was enggak deh, jangan pakai was. I am looking for a school. The school has to be good, misalnya. I'm looking for a school. Saya sedang mencari sekolahan. The school has to be good. Kenapa pakainya the? Sekolahnya harus bagus gitu. Kenapa pakai the? Menjelaskan apa the-nya ini? Sekolah yang sedang kita cari. Iya. See, that's easy. Jadi itu cara makanya dulu pernah waktu itu ada yang nanya kan, Miss kenapa ini pakai yang ini pakai n? Terus kenapa ini pakai the? Apa bedanya? The itu tidak hanya menggantikan untuk benda yang satu. Bisa juga untuk yang dua. Misalnya tadi ini ada flower. I bought some flowers. Berarti flowersnya lebih dari satu yang kita beli kan? The flowers were expensive. Menjelaskan bunga yang dibeli mahal. Iya, kita bilang, saya baru habis beli bunga nih. Bunganya mahal gitu. Kenapa pakai the? Karena ini bunga yang bunga yang kita beli gitu. Kenapa pakai s ya? Karena the itu it doesn't matter if it's singular or plural. Iya, the itu tidak hanya untuk satu. Ada yang sempat keliru kalau the itu untuk satu. No, the itu adalah untuk spesifik. Definite. Jadi spesifik dari benda yang kita sebutkan. Itu namanya itu digunakan pakai the. Gitu. I'm reading the new book by J.K. Rowling. Kenapa di sini pakai the? The book, the new book. Karena memang kita sudah tahu gitu kan. Emang ada buku baru gitu. Dari siapa yang nulis? Ya si J.K. Rowling. Gitu. Kecuali I'm going to buy a new book. Whose book? Buku siapa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Perbedaan en, dan the. Jelas ya? Dan en itu sama artinya sebuah. Kalau yang berawalan pengucapannya dengan konsonan, kalau en itu awalannya dengan vokal. Sedangkan the itu adalah spesifiknya, benda yang kita sudah tahu itu apa. Maksudnya tuh gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut nih. Lihat di sini, use an if the word starts with the sound a, e, i, o, u. A, i, u, e, o. Nah, lihat an egg, an apple, an ice cream,
an open door, an umbrella, an hour. Nah, di sini dibilang the age is hour. silent. Kenapa dibilang silent? Hanya tidak disebut. Tadi masih ada yang masih ngomong hour, bukan hour, tapi hour. Hanya dihilangkan. Sama kita mau ngomong knife. Apa sih knife? Ada yang tahu ini apa knife? Pisau. Kayaknya jangan dibaca ya. Kayaknya jangan pernah dibaca. Langsung aja knife. It's silent K namanya. Ya, the K is silent. And then next, use a if the word starts with the sound of any other sound. Maksudnya di luar A, I, U, E, O. A ball, a jacket, a hat, a tree, a uniform. Nah, di sini dibilang a uniform. Kenapa pakainya e? Kan depannya U. Because pronounced like you. Nggak dibaca. Pronunciation-nya you. Depannya pakai Y. The U is pronounced like you. Okay, a water bottle, a yellow shirt. Okay. Nah, di sini do not use the with countries or cities. Nah, di sini tadi dibilang yang pakai the itu yang definite. Maksudnya yang emang sudah pasti harus pakai the. Kayak tadi the United States. Karena kalau United States itu sebenarnya dia apa ya? Kayak dia walaupun Amerika gitu kan, North America. Nah, kalau North America itu baru nggak pakai the. Tapi kalau sebutannya United-nya nih, keseluruhannya itu namanya the United States of America. Jadi Amerika itu adalah nama negara sebenarnya itu North America, yaitu United States. Nah, makanya dia pakainya the. Sedangkan kalau di sini China gitu tentu nggak pakai the, karena emang sudah nama negaranya itu gitu kan. I live in China. I live in Indonesia, I live in Italy, I live in the United Kingdom. Ada tuh, ada kata United, itu kan keseluruhan kan, bukan hanya satu negara, gitu. Bukan satu ottoman negara, satu ottoman tempat gitu. Makanya itu. Do not use the with things in general. Nah, maksudnya apa sih? Jangan menggunakan the untuk menyebutkan benda yang general. Maksudnya general itu kita masih nggak tahu, belum spesifik gitu loh. Misalnya, the flowers are beautiful. Kita langsung ngomong the flowers are beautiful. Which flowers? Bunga yang mana gitu. Semua bunga. Kita mau bilang semua bunga itu indah. Jangan pakai the. Langsung aja flowers are beautiful. Tapi kalau ngomong the flowers are beautiful, berarti kita udah tahu nih bunga apa aja yang beautiful gitu. Karena di sini disebut dibilang do not use the with things in general. Dalam hal yang general itu apa ya? Masih meluas. Iya, nggak spesifik. Kalau nggak spesifik. She likes the pizza. Apa bedanya she likes the pizza sama she likes pizza? Beda. Kalau ada yang pakai the, ada yang nggak pakai the, itu beda artinya. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kalau she likes pizza ada penjelasannya gitu ya. Lebih spesifik ya kalau she likes the pizza from Sony lebih spesifik. She likes the pizza itu lebih spesifik from spesifiknya kayak ada keterangannya. Iya. Misalnya menjelaskan dari restoran. Iya, she likes pizza. Emang dia tuh suka banget pizza. Tapi kalau she likes the pizza, pizzanya dia senang tuh sama pizza itu. Pizza apa? Maybe pepperoni pizza, maybe American pizza, ya kan? Kita udah tahu pizza apa, pizza jenis apa yang dia sukai gitu. Itulah bedanya kenapa pakai the dan nggak the itu beda banget. Itu namanya articles. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia nggak ada sih ya. Bahasa Indonesia SPOK gitu nggak sih, Miss? Iya, SPOK. Kalimat SPOK. Cuman kalau gitu ya. Bahasa Indonesia tuh lebih general, apa-apa tuh lebih general. Kayak misalnya kita menyebutkan orang ketiga. Kalau di bahasa Inggris kan untuk yang laki-laki ada he, ada she. Sedangkan kalau yang perempuan, kalau yang Indonesia, dia. Udah. Dia doang. Dia atau beliau. Makanya kadang orang sini pun pasti bingung kalau kita mau ngomong dianya tuh siapa gitu. Kita lagi ngomongin teman-teman nih, ada teman cowok, ada teman cewek. Dianya siapa gitu? Kita harus nyebut nama dulu gitu kan. Baru ketemu dia jalan sama seseorang. Dia tinggi. Masih aneh. Ngomongnya dia. Kita nggak tahu dia tuh jalannya sama cewek sama cowok ya kan.
Iya benar. Ya kan, pasti ada lagi nanti pertanyaan, dia jalan loh sama orang lain gitu, cewek apa cowok gitu, pasti nanya cewek apa cowok. Kalau di bahasa Inggris kita nggak perlu nanya lagi a boy or a girl, Karena kecuali udah kalau dia jelas, ngomongin ya. somebody, karena udah jelas. Misalnya Yeah. I saw him with a girl, ada sama cewek gitu. Gitu. Kadang kan kalau di Indonesia agak ambigu gitu kalau kita udah ngomong Iya, jelas. sama orang gitu, jalan sama orang lain. Iya. Sama kayak bahasa Arab ya, Miss, lebih Iya, sama bahasa spesifik Arab bahasa juga Arab lebih kan. spesifik ya. Bahasa Arab, bahasa bahkan di bahasa Jerman pun benda aja ada apa namanya? Ada gendernya. Yang untuk perempuan dan untuk laki-laki, benar di bahasa Jerman, bahasa Itali pun juga gitu. Iya, aki, ukti. Kita mau ngomong sama perempuan berbeda, ngomong sama laki-laki berbeda. Sama seperti di Thailand, gak usah jauh-jauh, di Thailand juga gitu. Ada yang untuk laki-laki apa ya? Aku lupa, cup gitu ya, sawadikap. Karena kita perempuan pakai sawadikap, kalau yang laki-laki sawadik apa gitu pokoknya. Itu ada beda. Susah bahasa Thailand. Iya, susah emang. Cuman di bahasa Indonesia yang general ya, yang cuman satu kata dia gitu. Nah, next sekarang kita quiznya simple, benar. Bahkan di bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang mudah dipelajari. Iya. Tapi artinya pun bisa banyak. Kayak rice itu bisa apa? Bisa nasi, bisa beras, bisa nasi. gandum, ya kan? Kecuali Bisa kalau bubur, ya. Kalau bubur namanya porridge. Okay, now let's do the quiz here. So number 1, Miss Namira, take a look. Number 1, can you read? Okay. Ronaldo is a actor. Yeah. Number 1, Leonardo is A, B, or C? For the D, titik-titik. Ya, D-nya di ignore aja. Yang mana? Yang mana, Miss Namira? Yang B. Yang B. Leonardo is an actor. Kenapa pakainya an? Karena vokal depannya. Karena cara baca actornya ada E, ya kan? Actor. E itu kan vokal. Okay, now next Miss Liza, number 2. Jim plays basketball after school. Ya, Jim play a basketball after school. Kenapa pakai E? B. Kenapa? Basketball. B. B and Huruf B. huruf B ya, huruf B. Iya, kenapa nggak pakainya D aja? Kenapa pakainya E? Kan dibelinya pakai E, tapi kenapa nggak pakai D? James play the basketball after school. Apa yo? Kenapa pilihnya E? Sebuah bola. Karena kalau the basketball ya memang jadi malah ngomonginnya bolanya, bukan permainannya. Benar jawabannya gitu. A basketball. Okay, 3, Miss Rista. Di-unmute dulu Miss mic-nya Miss Rista Maila. Number 3. My new office has a window. My new office has a window. A window. Kenapa Karena jendelanya cuma ada satu. Iya, jendelanya cuma ada satu. Tapi kenapa nggak pakai the? Karena sudah kan ngomongnya benar masih general ya, karena masih general. Kita nggak tahu kacanya yang mana gitu kan, masih di awal-awal nih, masih pengucapan. Biasanya kalau yang di awal-awal nih masih baru menjelaskan sesuatu itu pakainya Okay, number 4, Miss Lilis. There's a problem with the equipment. Okay, there's a problem with the equipment. Karena depannya consonant ya, cara bacanya P, problem.
Okay, next, Miss Tafrina, number 5. The only light in the classroom isn't working. Yeah, the only light in the classroom isn't working. Kenapa pakainya the? Karena dia It's like in the classroom. Iya. Apa? Karena only ada kata Hanya. only lagi. Only. Hanya, ya. Ada kata only itu pasti Only udah udah. pakai the. Hanya. You're the only one, you're the only one and only, ya kan? Pasti gitu kalau lagi digombalin, One, nggak mungkin Only, the only one in my heart. No, pakainya the. Jelas, you're the one and only, you're the only one I have. They are only one. Yeah, you're the only one I talk to. You're the only one, you're the one. Nah, pakai kan, the. Gombal. Gombal, itu pasti udah pakai the. Kamu tuh udah satu-satunya gitu. Udah pasti. Pasti pakainya the. One and Jadi the ya, number 5. Dan next number 6, Miss Ila, number 6. Number 6. He has been to. He has. Ya? uninteresting. Ya, an atau the? An. Kenapa an? Interesting. Karena vokal. Vokal cara bacanya interesting. He has an interesting job. Kenapa nggak pakai the? Karena kita belum tahu jobnya apa yang dikasih tahu si orang itu, ya kan? He has an interesting job. Number 7, Miss Sheila. He has been to the French 3 times. Yeah, we've been to The French. The friends. the French 3 times. The. Kenapa pakainya the? Because friends. Karena French itu Friends-nya sudah jelas. cuman ada Jelas. satu ya, ada di Prancis, France gitu. Oke. Next number 8, Miss Novia. Like blue. The light blue jeans I bought yesterday are too small. Yeah, the light blue jeans I bought yesterday are too small. Kenapa the? Wow. Udah spesifik. Iya, karena ada Light blue jeans. Blue jeans, light blue jeans. What about number 9, Miss Melati? Mata head. The vegetables. Mata hates. Vegetables. I forgot to tell you something. I forgot. I'm sorry. Sebenarnya kita nggak perlu nggak perlu pakai an atau the. Jadi langsung. Makanya kenapa ada D, strip gitu. Nah ini salah satunya number 9. Martha hates vegetables. Ya pokoknya semua sayuran dia nggak suka gitu. Nggak cuman jenis spesifik sayuran, ya semua sayuran nggak suka gitu. Berarti nggak usah dipakai ininya ya? Nggak usah dipakai. Sama seperti number 7 juga. We've been to France 3 times. Nggak pakai the. Karena nama negara. I forgot. I'm sorry. Yang the itu cuma spesifik. Cuman ada beberapa yang disebut seperti the United States, the United Kingdom gitu. Kalau France nggak pakai. Yang nomor 7 nggak usah pakai. Yang nomor 7 nggak pakai. D. Okay, number 10. Number 10. Tadi Miss Melati ya? 10. Yes. Udah, sekarang Miss Sri. Okay. My friend said it was the best movie of the year. Yeah, my friend said it was the best movie of the year. Emang udah paling bagus pokoknya filmnya. Kalau udah ada kata best, udah pasti. Itu udah pakai the best movie of the year. Okay, number 11, Miss Ria. I have blah 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 idea. Number B. An idea. Kenapa pakainya an? Yes. Vokal. Because vokal and Vokal. idea Dari kata vokal. idea.
Okay, number 12, Miss Sarah. Has A great idea for the new product. Bob has A great idea for a new product. Bob has a great idea for a new product. Kenapa pakainya a new product. Karena satu produk gitu. Dia punya ide untuk great idea. Dia punya sebuah ide yang bagus. Tapi kenapa pakai Karena kita belum tahu idenya tuh apa gitu. Ya. So number 12 is 13. I have blah 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 uncle who lives in Florida. Miss Nisa yang belum ya? Yeah. I have Number 13. An uncle who lives in Florida. Yeah, I have an uncle who lives in Florida. Kenapa pakai an? depannya uncle. Uncle depannya A. Okay, good. Next, Miss Yani, number 14. Sally is rangkuman tugasnya aku kirim tadi. Gimana Miss Yani? Sally is blah 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 tallest girl in the class. Aku panutannya Syasha soal Siapa? Iya, Miss Yani. Ini kedengeran loh. Sally is girl in the class. Sally is the tallest. Okay, good. Sally is the tallest girl in the class. Pokoknya kalau ada kata us, kalau tallest itu kan artinya paling tinggi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata palingnya itu udah pasti pakai the. Karena memang dia kan yang paling tinggi gitu. And then 15. Siapa lagi yang belum nih? Udah semua ya? Kayaknya udah ada lagi yang left ya. Putri mana Putri? Putri. Oh, Putri udah left. Belum. Putri left kan? Oh iya, Putri udah ini nih. Udah left. Okay. So number 15. Let's take a look. Ada dua nih. They're going to see. They're going to see blah 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 show. Kira-kira yang apa dulu? They're going to see. The show. They're going to see a show at the theater on Main Street. The theater. Kenapa pakai the? Kenapa pakai the? Karena udah jelas. Iya, di mana? On Main Street. Jelas ada di Main Street. Tapi kenapa yang pertama pakai they're going to see a show. Kenapa? Show-nya masih Karena kita nggak tahu show apa yang mau kita nonton kan. Pokoknya kita mau nonton sebuah show dulu gitu. Nanti kalau sudah selesai nonton baru kita ngomong, oh the show was great. Filmnya tadi bagus ya gitu. Gampang kan? Sekarang membedakan articles namanya Insyaallah. Dan the. Ya, masih harus diingat-ingat lagi. Harus ya, harus berlatih. Nah, nanti kita belajar ini nih. This, that, these, and those. Ini aku baru aja banget nih ngajarin anak les aku nih. This, that, these, sama those. Nah, ini juga baru belajar nih. Murid les Desi. Iya benar, dia baru belajar ini, baru habis belajar tentang this, that, these, sama those. Makanya tadi ada kata there is, there will be, those are, ya kan? That are. Apa sih bedanya this sama that? Padahal artinya sama. Nanti ada cara beda apa? Ada perbedaannya. Membedakan. Kalau di bahasa Indonesia tuh this is my mouse. Ini adalah mouseku. Tapi kalau that is my book. Itu adalah bukuku. Nah, jadi bedanya itu. This itu ini, that itu. Kalau this itu di sekitar kita, yang dekat sama kita pegang. Kalau that itu jauh lokasinya. Beda. Nah, itu kan untuk singular. Nanti untuk plural itu berubah lagi katanya.
Gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris itu selalu ada untuk singular dan plural. Maksudnya apa tadi singular? Kalau benda atau orangnya cuma satu. Tunggal dan jamak. Kalau plural jamak. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada kan, mau satu mau dua udah sama. Paling ada pengulangan kalau nama benda. Kalau nama pengulangan misalnya kita mau ngomong apples, berarti kan applesnya lebih dari satu kalau bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Indonesia lebih jelas, misalnya saya makan 2 apel, 3 apel gitu. Okay, so do you have any questions before we end the session today? No, Mau bertanya kira-kira? No? Okay. So, can you please turn on the camera, Miss Rista and Miss Sheila? Because we're gonna take a picture. Okay. I'm sorry because the last week I forgot to actually upload the video, but today, insya Allah nanti aku upload yang minggu ini. Okay, let's take a picture. 3, 2, 1, cheese. Cheese. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good rest. Good evening.